What if a dramatic surge of climate change melted all the Earth's ice overnight? Would you wake up to find yourself drowning underwater? Would most of your country be submerged? How would you enjoy slowly choking to death? This is What If, and here's what would happen if all the world's ice melted. Ever watched an ice cube melt in a glass of water that's filled to the brim? How does it change the water level? The truth is, it doesn't. Above or below the waterline, a melted ice cube replaces exactly the same volume of water. Now let's add salt to the mix. In the case of a 1 cubic inch ice cube, the water level in the glass will rise by 0.03 cubic inches. That rise is displaced salt water. It's an increase in volume of nearly 3%. Fairly small amount, isn't it? But what if you apply this to the glaciers and floating sea ice? 5.8 million square miles of our planet is covered with ice. If all of it were to melt overnight, the global sea level would rise approximately 230 feet. That's enough to cover London's Tower Bridge. All 7 continents would be partially underwater. There'd be no Miami and no London. The coast of Australia would be washed out, together with 80% of its residents. So would Venice and the Netherlands. Things wouldn't be that bad for Africa, but with the extreme heat waves that follow, most of the continent would be uninhabitable. Think floods would wash out humanity entirely? Well, not all of it, but whoever's left will have plenty of dangers to deal with. All that melted ice would release carbon dioxide into the air. Ice needs high CO2 concentrations to melt in the first place. Given that oxygen content in the atmosphere would remain the same, you would slowly start to choke from breathing the air. You'd have very little time to acclimatize to the new world. Ocean currents would change their direction, affecting sea life. With no time to evolve to such extreme changes, sea creatures and polar animals would face massive extinction. The ones still alive would have to leave their homes and find a better place to live. This would result in a decrease of human food supply. A change in sea current would also mean dramatic weather changes. Heavy rains would hit the desert, and areas with significant rainfall would dry out. This would devastate agriculture and cause a global famine. Wind patterns would change too. With no ice to reflect the sun's rays, the sun would draw more moisture from the oceans, making more clouds in the sky. The clouds would gather first near the mountain areas, and eventually rainfall would flood them. Oceanic hurricanes would occur more often, causing even more floods. Even the smallest earthquake off the coast could devastate nearby regions with a massive tsunami. All of this would force a global migration that governments would not be able to deal with. The world as we know it would collapse. Luckily, all the ice can't melt overnight, but it is melting. Even the oldest ice core that has been storing information about the Earth's climate for 1.5 million years. If we keep adding fuel to the climate change fire, in 5,000 years the Earth will be ice-free. Hello, Sheikh. Hai Sharma. Bolehkah anda menerangkan tentang sebab berlakunya pencairan salji? Saya ingin tanya oleh Sharma. Apakah sebab pencairan salji? Sharma, pencairan salji perkara ini memang tak lama jadi tahu. Pencairan salji semakin menjadi jangkrik pada saintis apabila dikaji menyatakan bahawa ais yang terdapat di bumi kanan terdapat di kutub utara dan kutub selatan semakin menjadi nipis. Kadar penipis ialah 0.02%. Dengan kadar utama halus yang semakin mendalam. Hal ini demikian. Pencairan salji yang boleh sebab pemanasan global kerana menyebabkan penipisan lapisan ozon dan pemanasan global boleh sebab boleh dikatakan manusia itu sendiri antara kalangan kita yang bekerja untuk mendapatkan khazanah yang terdapat dalam bumi ini. Oleh hal yang demikian, ini menjadikan asbab utama pencairan salji dan kadar ratus air di laut naik. So, just because of that, berlaku banyak kejadian alam sekitar yang sangat berkait dapat pencairan salji. So, pada dapat kamu cakap, apakah idea yang kamu boleh lontarkan tentang langkah dan kesan yang terdapat daripada kejadian pencairan air salji ini? Dan satu juga saya boleh fahamkan, sebab utama bukan sahaja manusia. Boleh kita melihat pemanasan suhu iaitu iklim yang semakin panas terik yang menyebabkan ais di kutub utara dan kutub selatan, glasier itu sendiri semakin mengurang dan
berbanding kepada dahulu pada zaman 1900 dan sekarang memang banyak beza. Ais yang sangat tebal dapati foto-foto yang tidak memang sesama dan kini jika dibuat balik foto secara berbanding dia sangat ketat. Oleh sebab pencahayaan salji, kehidupan kita mungkin berubah dan perubahan ini bermula dari diri kita sendiri untuk langkah ke depan dan membawa kebezaan kepada ciri khas masing-masing. So, apa pendapat kamu Syarma dengan kesanan pencahayaan salji yang kita boleh buat pada masa yang sekarang? Yang benar sekali Syekh, antara kesan pencairan salji pula ialah pengurangan sumber air tawar, yang kedua kejadian banjir, yang ketiga ancaman kepunahan binatang, yang keempat kemusnahan terumbu karang, yang kelima pelepasan gas metan, yang keenam pengurangan tenaga elektrik yang dijana daripada hidroelektrik, yang ketujuh kewujudan penyakit berbahaya. Seterusnya, langkah yang diboleh ambil bagi membendung kesan negatif tersebut adalah dengan yang pertama, teknologi hijau, yang kedua, penguatkuasaan undang-undang, yang ketiga, saling memberi maklumat, yang keempat, memberi pendidikan tentang alam sekitar, yang kelima, mewujudkan kelab pencinta alam sekitar, dan yang akhir sekali ialah peranan guru kaunseling. Terima kasih atas pendapat anda Syarma. Memang betul sekali apa yang kamu bagi tahu tentang kesan dan langkah yang boleh diambil untuk membendungi masalah pencairan salji berlaku di Kutub Utara dan Kutub Selatan. Terima kasih, jumpa lagi.